Oh, hi everybody. Welcome Итак, here. привет всем. Добро пожаловать. And thank you, Lena, for translating for us today. Спасибо, переводить буду я. Меня зовут Елена. So we are sending from Shirali in Turkey still. Мы сейчас по-прежнему в Турции, в Чирале. And you know how we usually start these sessions. И вы уже знаете, как мы обычно начинаем наши сессии. Those who wants to have the enlightenment activation, you just keep the video on. Те, кто хотят получить активацию просветления, пожалуйста, включите видео. Yeah, good. So we just sit comfortably. Хорошо, просто садимся удобно. For the guided non-doing meditation. Для медитации неделания. And closing our eyes. И закрываем глаза. We notice how things are coming and passing. Замечаем, как вещи приходят и уходят. Feelings, thoughts, sensations. Мысли, чувства, ощущения. But we don't care about this now. И мы сейчас об этом не заботимся. We're not interested in it. Мы не интересуемся этим. We just allow them to come and go. Просто позволяем им приходить и уходить. We leave life alone for a moment. И оставляем всю жизнь в покое на этот момент. Just allow this moment to be exactly as it is. Просто позволяем моменту быть именно таким, какой он есть. Not interested in anything at all. Вообще ничем не интересуемся. And doing absolutely nothing. Абсолютно ничего не делаем. And then the activation will start soon. И скоро начнется активация.
If emotions are rising, Если возникают эмоции, we just let them be here. мы просто позволяем быть им здесь. Allow everything to be exactly as it is. Мы позволяем всему быть именно таким, какое оно есть, Whatever comes. чтобы не приходило. Even thoughts are allowed to be here. Даже мыслям позволено быть здесь. We don't push away anything. Мы ничего не We отталкиваем. don't try to fix anything. Мы ничего не пытаемся изменить. We don't push away any thoughts. Мы не отталкиваем мысли. We don't run away from feelings. Мы не сбегаем от чувств. We're just not interested in what is coming. Мы просто не интересуемся тем, что приходит. Just allow things to come and go as is all they're doing. Просто позволяем всему приходить и уходить так, как оно уже делает. Just sitting here doing absolutely nothing. Просто сидим здесь и абсолютно ничего не делаем.
Okay, we can take 1 or 2 minutes to come out of meditation. Хорошо, можем взять 1-2 минуты, чтобы выйти из медитации. So is there anybody who has any questions around the meditation? Итак, у кого-нибудь есть вопросы по поводу медитации? There are some questions coming around meditation sometimes. Иногда по поводу медитации приходят некоторые вопросы. How should we cope with that? How should we handle this? Как справляться с этим, как работать с тем. It can be good to know. И хорошо знать. When it comes to emotions, for instance, Например, что касается эмоций, if emotions are coming, когда приходят эмоции, the general instruction is, of course, to just allow them to be here. конечно, общая инструкция просто позволять им быть здесь. But sometimes Но иногда this emotion can be quite strong. эмоции могут быть довольно сильные, They're really grabbing. и они реально захватывают. It's impossible not to be interested or grabbed by it. И невозможно ими не интересоваться и не захватываться ими. In that situation, И в этой ситуации it's good to come to an individual session хорошо прийти на индивидуальную сессию, because there is something that needs to be looked at a little bit more deeply потому что есть что-то, на что надо посмотреть глубже. and not only to allow it to be there. Не только позволять этому быть. When it comes to thinking, А что касается мыслей, sometimes we are very grabbed by thinking. иногда нас очень захватывают мысли. And the instruction not to be interested doesn't seem to work so good. И вот эта инструкция не интересоваться мыслями, она, похоже, не очень работает. And the same thought is coming again. Одна и та же мысль опять приходит. Really want attention. Она реально хочет внимания. Of course, the thing we could do Конечно, мы что-то можем сделать. is to say, okay, I admit that it's very interesting thought. Мы можем сказать, да, я допускаю, что это очень интересная мысль, But I will think about it afterwards, and now I will meditate. но я ее подумаю потом, а сейчас я буду медитировать. Usually the thinking mind is quite satisfied with this answer. Обычно думающий ум довольно-таки удовлетворен таким ответом. Okay, I will have some attention afterwards, Хорошо, я уделю этому внимание после, so to speak, metaphorically. так сказать, метафорически говоря. But sometimes it's not possible Но иногда это невозможно. to continue meditation because the thoughts are so grabbing. Невозможно продолжать медитацию, потому что мысли очень захватывающие. And then it's good to come to an individual session. И тогда хорошо прийти на индивидуальную сессию, So go a little bit more deeper to see what it is. чтобы пойти немного глубже и увидеть, что это. Sometimes we have other phenomena arising except for feelings and thoughts. Иногда у нас возникают и другие феномены, кроме мыслей и чувств. We can see white light Мы можем увидеть белый свет or violet light или фиолетовый свет, from the forehead here, может быть, здесь в районе лба, between the eyes, между глазами, or at the top of the seems to be on the top of the head. или кажется, что на макушке головы что-то. It's just phenomena.
Это просто феномены. We don't have to pay any attention to this. Нам не обязательно обращать внимание на это. Then the attention goes away from the non-doing. Иначе внимание уходит от неделания. It goes away from the allowing the moment to be as it is. Внимание уходит от того, чтобы позволять моменту быть таким, какой он And есть. the openness that we want to be created by itself И открытость, которая у нас должна появиться сама, is not created. она не появляется. We have the attention somewhere else. Внимание идет куда-то в другое место. Or rather, we have attention somewhere. Или наше внимание где-то находится. And then this available place is not coming to the surface. И тогда вот это вот место открытости, оно не приходит на поверхность. So we don't care about this phenomena about lights. То есть вот эти феномены, связанные со светом, мы о них не беспокоимся. Even though there's a lot of interest in it in books and so on, but in this meditation we don't paying attention to it. Несмотря на то, что в книгах иногда уделяется много внимания тому, что появляется свет, но мы не обращаем на это внимания. And it's the same with shaking of the body. И то же самое с тряской тела. People can be a little bit embarrassed by, oh, my body starts to shake a little bit. Люди иногда смущаются из-за того, что, тело начало вибрировать. You're in good company. Но вы в хорошей компании. Shaking can happen sometimes. Иногда эта тряска происходит. Can be quite a lot of shaking. Даже иногда очень сильно трясет. I know what I'm talking about. Я знаю, о чем я говорю. I did, so to speak. У меня это было, так Or сказать. the body did. Или тело это делало. It's just phenomena. Это просто феномены. We don't have to pay attention to it during meditation. Во время медитации нам можно не обращать на это внимание. They can have many sources. У этого могут быть разные источники. We don't need to analyze it. Нам не обязательно их анализировать. If it becomes very uncomfortable, Если это становится очень некомфортно, which is very rare actually, фактически такое бывает редко, then you can come to an individual session and we can look at it. тогда вы можете прийти на индивидуальную сессию, и мы посмотрим на это. Usually it is some kind of resistance. Обычно это некоторое сопротивление. Can be other reasons, but usually it is resistance. Могут быть и другие причины, но обычно это сопротивление. So just let the body shake. Итак, просто дайте телу трястись. It will come to an end. Это закончится. And resistance is gone. И сопротивление уйдет. And truth is seen even more clearly. И тогда истина будет видна еще более ясно. So we don't have to care about this phenomena. То есть нам не обязательно заботиться об этих феноменах. It can even be screaming. Даже иногда можно кричать. A feeling of, I just want to roar like a lion. Или иногда хочется рычать, как лев. Roar then. Тогда рычите. If you can, without embarrassing other people, so to speak, disturbing other people. Если получится это делать, не беспокоя других людей. Or maybe you don't care about disturbing other people even. Или можете даже и не заботиться о других людях. This is just phenomena. Все это просто феномены. They may arise and they may not arise in your specific case. Они могут возникать, а могут и не возникать. Зависит от вас. It's nothing that it needs to go through. Нет ничего такого, через что необходимо пройти. Nothing needs to go through. Нет ничего, через что необходимо пройти. You're already there. Вы уже там. You're already living in a enlightened state. Вы уже живете в просветленном состоянии. What needs to go through then? Тогда через что надо пройти, If there is only one reality. если реальность только одна? And what is happening is that one reality showing itself as this in this specific moment. И то, что есть, это то, что эта реальность показывает себя
в каждый конкретный момент. Is there anybody having any questions around this about meditation? Есть ли у кого-то вопросы об этом и о медитации? Крис, я хотела спросить, если есть острая боль во время медитации, ну, которая была и до этого, можно ли медитировать? Hi, Ilana. I wanted to ask if there is some physical pain, some sharp pain, the pain that has been for some time already with me, and it is not so possible to meditate. Yeah. Physical pain can be of different, coming from different reasons. No? У физической боли могут быть разные причины. I suppose we're not talking about some kind of medical issues. Надеюсь, что мы говорим не о каких-то медицинских заболеваниях. Are you talking about some pain which is coming and going in, for instance, during meditation? Говоришь ли ты о какой-то боли, которая приходит и уходит, например, она появляется во время медитации, Or in connection to meditation? или она связана с медитацией? Нет, я говорю о боли, которая ну, уже есть, она была до медитации, и просто во время медитации она, конечно, ну, внимание на ней усиливается, она становится очень невыносимой. I'm speaking about some pain which has been with me for quite a long time, but during meditation, it is obviously becoming stronger and becomes unbearable. So it can be that when we meditate, Sorry? it could be that when we meditate, Может быть такое, что когда мы медитируем, we're becoming more aware of what is really happening within us. мы начинаем больше осознавать, что происходит внутри нас. We're not aware of it because we are running around doing things all the time and talking. Потому что вне медитации мы все время что-то делаем, разговариваем. We can also be other sources. У медитации могут быть еще So, могут быть другие источники. so where is the pain, if I may ask that, Milana? Если бы я тебя спросил, а боль где находится? Which part of the body? В какой части тела? You have to unmute your microphone, yeah. Смотри, сейчас боль не у меня, а у Димы, который находится рядом. Просто у него такая вот боль, что он сейчас вообще отполз уже назад и не спрашивает. Я не о себе сейчас спрашиваю. I'm asking now not about myself, but about Dima. His pain now is so strong that even he went away from meditation. So it's nothing to do with the physical body, you mean? Ты имеешь в виду, это относится к физическому телу или нет? It's a psychological issues, Да. as you say it. Да, спина, защемление нерва. This is about pain in the back. Okay. And it's not something that he has a problem with the back or skeleton or something or muscles, no? Это не является какой-то медицинской проблемой, что проблема с костями, со скелетом, с мышцами. Это не так? It's more tension. Является. Поэтому я Yes, спросила, it is. имеет смысл медитировать в этой ситуации или нет? Yes, this is medical issue, and the question is, does it make sense to meditate in this situation or not? If it is a medical issue. Is it a medical issue? Or is Если it это медицинская or is it psychological issues in background? I mean, he has to decide how he feels when it's to start meditating. Are you here? Ну, тут непонятно, является ли это медицинской проблемой или психологической проблемой, и что происходит, когда он начинает медитировать. Because if we have physical pain because of physical issues,
Потому что когда у нас есть физическая боль из-за физических проблем, it's not so easy to meditate. не так-то просто медитировать. And especially this non-doing meditation, you're not supposed to do anything. Особенно в медитации неделания, когда предполагается, что мы ничего не делаем. It may be clearly felt. Это может тогда очень боль ясно чувствоваться. Then it's better to fix that if it's gonna be fixed on the physical level. Тогда лучше сначала вылечить проблему, вылечить эту боль на физическом уровне. It's the same with having infections. We have a lot of high fever. То же самое с другими заболеваниями, например, высокая температура. It's not so easy to meditate then. В этом случае не так-то просто медитировать. We shouldn't push ourselves to this. Мы не должны заставлять себя. We just wait. Мы просто ждем, Take care of the body. заботимся о теле. But pain can also become because of psychological reasons. Но боль также может приходить из-за психологических причин. And usually, not always, but usually connected to emotions arising at the same time. Обычно, не всегда, но обычно боль связана еще и с эмоциями, которые одновременно And возникают. then there's another reason to come to individual session to look at it deeply, what it is. И если это так, то можно прийти на индивидуальную сессию и посмотреть поглубже, что Because, это такое. because pain in the body is just one part. Потому что боль в теле – это только одна часть. With three parts. Huh? Тут три части, There is a unity there. They are together. и они вместе, они в единстве. The emotions, Эмоции, the sensation in the body, ощущение тела and our thinking, и мысли, our beliefs. наши убеждения. So it's one package. Это один пакет. So if we have, for instance, pain in the body, Итак, если у нас, например, есть боль в теле, and it's not a physical issue only, и это не только физическая проблема, it's usually also some kind of with emotions, and in the bottom is actually beliefs. обычно это она сопровождается эмоциями, и также в глубине, на дне, за этим есть мысли, убеждения. And by somehow investigating the belief system we have, И исследуя систему убеждения, которая у нас and есть, to find what belief is actually running in the system, even if we don't see it. и исследуя, находя убеждение, которое находится в глубине и которое влияет на всю систему, It can also take care of the physical pain. это может повлиять и на физическую боль. Physical pain can come because of big tension. Потому что физическая боль может быть из-за большого напряжения. And tension becomes this big pressure on me. I have to fix my life. И это напряжение может быть давлением, что я должен свою жизнь исправить. But this is very unique for every individual. Но это очень уникально для каждого, индивидуально. That's again recommend an individual session to look at it and find out what is the real belief. Вот почему, опять-таки, рекомендую прийти на индивидуальную сессию и посмотреть, что за убеждение. In his case. В его случае. Is that okay answer for you, Milana? Thank you. Ответил на твой вопрос? Yeah, thank you. Nice to see you again. Рад тебя видеть. Someone else? Кто-нибудь еще? Any questions around anything? Есть вопросы о чем-нибудь? Yes, Amanda. One question a bit about the meditation. Sometimes the thoughts for me are so strong. Один вопрос о медитации. Иногда мысли у меня такие сильные. And the emotions, even if I say something like ask the thoughts to
wait, or it's like like talking to someone who isn't listening at all. They're like, and anything I say to the thoughts or the emotions, or they still dominate, they still completely take over. Иногда мысли и эмоции такие сильные, что, ну, как прям изнутри как будто бы разрывают, и меня это захватывает очень. It is actually possible to negotiate with the thinking Фактически это возможно вести переговоры с умом in a specific way. определенным образом. I did this very much and it worked splendidly. И я этим занимался, и это прекрасно сработало. It is like you say to the thinking, Это как бы ты говоришь уму: okay, I understand that this is actually, I admit, this is a very interesting thought. хорошо, я допускаю, что это очень интересная мысль. And you don't want to postpone it to the after the meditation directly. И что не хочется ее откладывать до того, когда закончится медитация. What about 7:30 tonight? Как по поводу того, чтобы вспомнить про это в 7:30? 7:30, you have all the space and freedom to think about this. Сегодня в 7:30 вечера у тебя будет время, чтобы подумать обо всем этом. To think of whatever you want to think about. Подумать обо всем, о чем захочешь подумать. And yes, I'm not finished yet. Okay. Я еще не закончила. So when it works very good, actually. I mean, at least it worked on this guy. Это работает хорошо, но, по крайней мере, вот со мной, с этим человеком, это получилось. I was surprised. Я удивился. What? Did he buy that? Что, ты купился на это? But because, of course, 7:30 that day, that night. Конечно, 7:30 в этот день. If I don't give him the freedom or her the freedom to think about whatever, it will just work once. Конечно, если я так и не дам в 7:30 ему думать, о чем он хочет, то тогда это на один раз только So I gave him the freedom 7:30. Итак, я давал мыслям свободу в 7:30. The stage is yours. Выходите на сцену. Think about whatever you want to think about now. Сейчас думай обо всем, о чем хочешь. And he started to think so much. И он начинал думать очень много. Went total bananas. Пока не сходил с ума абсолютно. 20 minutes, total attack. 20 минут тотальная атака. And then he was exhausted. Но потом он устал. Then I was meditating again. И потом я начал медитировать опять. Very good meditation. И была очень хорошая медитация. So of course we have to fulfill our part of the agreement. Конечно, нам, в общем, надо выполнить свою часть договоренности. And I used it very much. И я это использовала очень Because часто. when the next time I asked, well, what about 7:30 tonight? Потому что потом я опять спрашивала себя, как по поводу того, что в 7:30 There was some kind of confidence from the thinking mind. Okay, but he kept his promise last time. И уже у ума была некоторая уверенность, потому что в прошлый раз обещание было выполнено. So I will not harass him by some thoughts now. То есть теперь я не буду его атаковать мыслями. The thinking mind is not a creature, it's just a metaphor, of course. Here. Конечно, думающий ум – это не какое-то существо, мы говорим метафорически. A little bit of a trick Это немножко такой трюк. that you used to, I mean, it's functioning for some people. So I'm just wondering about your comment now, Amanda. Для некоторых людей это работает, и мне интересно, вот как это у тебя. Yeah, that works when it's like a thought about something. But when I find panic in my system, like the nervous system is fight, flight, freeze, it doesn't want to wait till later, be like someone saying the house is on fire and saying, we'll talk about that at 7:30. It's like, oh.
Да, это работает, когда это просто какая-то простая мысль, но когда это эмоциональный взрыв, как паника, эта интенсивность похожа на то, как будто дом горит, тогда это невозможно отложить до 7:30. But in the way you talk now, it seems to be that these emotions are involved here also, not only thoughts. Yeah. Но как ты об этом говоришь, тут не только мысли, но и эмоции вовлечены. And that is a bigger package, so to speak. Yeah. Тогда это больший пакет, так сказать. There we have another little tool. Mm. Для этого есть другой инструмент. What is usually the emotion? Что является обычной эмоцией? Is it different emotions all the time, or is it one which is regularly Oh. rising? А у тебя это одна какая-то эмоция или это разные эмоции? Oh, it's panic, self-attack, regret. That kind of, Это паника, как бы атака себя, жалость к себе. So the instruction then Итак, инструкция is такая. that you have to stop the non-doing meditation Тогда тебе нужно перестать делать медитацию и не делать for the moment на данный момент and start to feel what is here. и начать чувствовать то, что есть здесь. Just feel what is here totally, whatever that is labeled, how it is labeled. Просто прочувствуй то, что есть сейчас. Неважно, как ты это называешь. Feeling of panic attack or whatever it is. Fear, sadness, sorrow, anger, whatever it is. Чувство панической атаки, чувство вины, страх, что бы это ни было. You just feel it. Просто чувствуй это. When I say feel, we don't mean allow it. Когда я говорю прочувствуй, это означает не только позволить этому That быть. is too distant. Это мы слишком Okay, I дистанцированы. will allow the anger to be there or a panic attack. Хорошо, позволяю страху быть там. You или can там go on forever. Это может продолжаться бесконечно. It will come back in the next meditation А в следующей медитации это or вернется. in another context. Или в другом контексте. We have to feel it. Нам надо почувствовать это. It just wants to be felt. Оно хочет быть прочувствовано. Just want to express itself Оно хочет выразить себя in this moment. в этом моменте. So we feel it totally. Итак, мы чувствуем это тотально. Is it something here just now, Amanda? А есть что-то такое сейчас прямо? yeah, it's the same panic I have about my house and people living Это here. все та же паника, которая у меня есть по поводу дома, по поводу людей, которые здесь живут. But when you say about the house, Но когда ты говоришь о доме, it sounds like it's a thought first about the house and then it's triggered this emotion, right? Yeah. это в первую очередь мысль о доме, которая включает эмоцию. Then it's connected to a specific thought. Yeah. Значит, эмоция связана с конкретной мыслью. And it doesn't help to feel the feeling. И это тогда не помогает прочувствовать чувство. Then we have to look at the thought instead. Тогда мы вместо этого должны на мысль посмотреть. And in this case, the thought is having power. В этом смысле, в этом случае мысль имеет силу. A lot of charge in it. В ней много заряда. And life shouldn't be like this. Or how is it? Жизнь не должна быть такой, какая она есть. Или как это? Yeah, I made a mistake I can't undo ever, and now I've ruined my life forever. Я сделала ошибку, и теперь я не могу переделать, и разрушила свою жизнь. But I made a mistake. Я сделала ошибку. So it means that there's a based on this some kind of some person who makes a mistake. Это базируется на какой-то личности, которая сделала ошибку. And we have been looking at this before, Amanda. I Мы know. уже на это смотрели. Я знаю. Yeah, but you're a good company because everybody has this problem. Но в этом смысле ты в хорошей компании, потому что эта проблема есть. I made a mistake. Yeah. Я сделала ошибку. Okay, so I look at like spiritual teacher, and then sometimes they also have some
problem, and it's so confusing. Я иногда смотрю на духовных учителей, у них тоже есть проблемы. Это так запутывает. What is it that is confusing? Because it Что здесь does, запутывает? because it does feel there's an I here that, you know, made a mistake. Потому что это ощущается так, как будто здесь есть я, которая сделала ошибку. Wait. Well, can I say one thing? And spiritual teachers talk to us, or you or others say you should. So they say, you're saying there, you should stop the meditation, or you should. So there is an I that you're talking to that needs to do something. Вот, например, ты и другие духовные учителя, они говорят какие-то инструкции, тебе надо делать это и это. К кому они тогда обращаются? Они говорят, ты должна делать это. We have to distinguish between philosophical ideas and instructions. Мы тут должны различать между философскими идеями и When you go to a dentist, когда ты идешь к зубному врачу, and the dentist say, open your mouth. и врач говорит, открой рот. Is that me opening the mouth now? Есть ли там какой-то я, который открывает рот? Now I should open the mouth. Я сейчас должна открыть рот. Or is it just an instruction which is coming to this body mind called Amanda? Или это просто инструкция идет к этой уму и этому телу, And the mouth is open. и открывается рот. You see, I know what you mean. I could refuse to open. Yeah, but there's a bit too much philosophy in this. No? Я могла бы отказаться открыть рот, но тогда это слишком много философии. We can go deeper in the philosophy if you want to. Если хочешь, мы можем глубже пойти в философию. Because the instruction which is coming from here, потому что инструкция, которая отсюда происходит, where do they really come from? Откуда она реально идет? It's not an instruction coming from a person. Это не то, что инструкции идут от личности. Looking deeper is actually just being, talking to being. Говоря глубже, это просто бытие, разговаривать с бытием. Being here is talking to being in Amanda. Бытие здесь говорит с бытием в Аманде. Or whoever it is. Или кто бы это ни был. There are not two persons talking here. Здесь нет каких-то двух личностей, It которые just разговаривают. seems to be. Просто так кажется. And while we are talking about these decisions, I made the wrong decision. И когда касается принятия решения, то, что я приняла неправильное решение, It's because it makes us life suffer and struggle. I see problems everywhere. это потому что это заставляет нас страдать и видеть проблемы во всем. And you have agreed with me, at least if you have not changed your mind. Но ты согласилась со мной, по крайней мере, если ты не изменила свою. That when you look, for instance, look now, what thought do you have just now? Если ты сейчас посмотришь, какая мысль, например, есть прямо сейчас? What is coming to the surface? Что сейчас на поверхности? Maybe now it's a bit easier, it's more spacious. Maybe now it's more easy, more spacious. That thought came. Вот It was a thought which came out through the mouth. Вот эта мысль пришла и вышла изо рта. Did you see a person creating that thought? Видела ли ты личность, которая создала эту мысль? Did you see me creating the thought? Видела ли ты какое-то я, которое создало эту мысль? Or did it just arise by itself, seemingly? Или она возникла сама? Yeah, seemingly arise by itself.
Yes. Да, видимо, возникла сама. But now a but comes. Yeah. Ну, приходит какой-то Let's go «но». move a little bit further before the but, okay? Okay. Пока не пришло «но», немножечко продвинемся дальше, So хорошо? you can see that there is only belief that I am creating the thoughts. То есть ты можешь видеть, что это всего лишь убеждение, что я создаю мысли. This is a huge thing. I'm talking to the whole group now. This is a huge thing. И это большая вещь. Я сейчас со всей группой говорю, что это большая вещь. I mean, of course, I'm creating the thoughts. Что, конечно, я создаю мысли. So, a little experiment then. I will come back to you, Amanda. Тогда сделаем небольшой эксперимент. Я потом еще вернусь к тебе, Аманда. In this moment, В этот момент. how is this moment felt if I don't create any thoughts? Как ощущается настоящий момент, если я не создаю мысли? Just test it on yourself. Просто попробуйте это вот на себе. How is this moment experienced Как проживается этот момент, if I am not creating any thoughts arising? если я ни одной мысли не создаю? Just let it sink in and wait. Дайте этому впитаться в вас и подождите. While people are feeling this, I will go back to you, Amanda. Пока люди это проживают, я сейчас возвращаюсь к тебе, Аманда. Because we go to these decisions now, because that is what we were talking about, making wrong decision. Потому что мы сейчас говорим о решениях, о принятии неправильного решения. Decision is what? Решение – это что? The final decision is a thought. Окончательное решение – это мысль. And the discussion before this final decision is made is some kind of thinking, right? И внутренняя дискуссия перед тем, как принято решение, это тоже мышление. When you made what you call a wrong decision, То, что ты называешь неправильным решением, that was based on the information you had at that time. оно базировалось на информации, которая у тебя была тогда, в тот If момент. I choose A, that will happen. If I choose B, this will these consequences and so on. И если я выберу какое-то А, то будут такие-то последствия. Если я выберу вариант Б, будут такие-то последствия. So you didn't know at that moment, now I'm going to make a wrong decision. Of course, we don't think that way. В тот момент ты не думала так, что сейчас я приму неправильное решение. Мы обычно так не думаем. It's afterwards, later, maybe long time later, we can see that it was a wrong decision. Это потом, может быть, через длительное время обнаруживается, что мы неправильное решение приняли. Depending on what has happened since then, В зависимости от того, что произошло. which we didn't know was going to happen at all. А мы тогда не знали, что это произойдет. That is one aspect of it. Это один из аспектов. That at that moment, you didn't make any wrong mistake, actually. You didn't make a wrong decision, actually. Что в тот момент, фактически, для того момента ты не приняла неправильное решение. But it is, of course, deeper. Но это, конечно, глубже. Because the decision in itself, we just agreed, is a thought. Потому что само по себе принятие решения, как мы уже увидели, это мысль. And the discussion leading to that final decision is also thinking. И вот эта внутренняя дискуссия перед принятием решения, это тоже мышление. But we just saw together that you're not creating any thoughts. Но мы сейчас уже увидели вместе, что ты никаких мыслей не создаешь. So how can me make a wrong decision? Тогда как какое-то «я» может принять неправильное решение? You're not making a decision. Ты вообще не принимаешь решение. So you cannot make any wrong decision. То есть ты не можешь принять неправильное решение. The decision is made, Решение принимается, and the consequences of it, yes. и последствия происходят, да. But there is no one responsible. Но нету того, кто ответственен за это. And the idea I made the wrong
decision. И вот эта идея, что я приняла неправильное решение, That's very frustrating, она очень фрустрирующая. pushing us down, Она нас унижает. makes us not feel good. I made the wrong decision, now I have to pay the price. Она заставляет нас плохо себя чувствовать. Я принял неправильное решение, и теперь надо за это поплатиться. But if you can take the consequences or concluding what you actually see now, Но если ты сделаешь выводы из того, что фактически сейчас видишь, but you don't see anyone creating any decisions, что не видно никакого «я», которое принимает решение, then you can stop blaming yourself тогда ты можешь перестать обвинять себя and just realize this is how it is. и просто поймешь, вот как оно есть. The situation is, of course, the same. Конечно, ситуация останется такой же, Problems need to be coped with, проблемы нужно решать. but at least you don't push yourself down by thinking that you did some mistake. Ну, по крайней мере, ты не унижаешь себя тем, что это ты неправильное решение приняла. And maybe this relaxation can come in this. И, может быть, тогда расслабление может прийти. And just say, okay, now this is how it is. И ты видишь просто, вот как оно есть. So how should we handle this in the best way? И как нам теперь справиться с ситуацией наилучшим So образом. the energy goes to the solution instead. И тогда вместо этого энергия идет к тому, чтобы какие-то решения найти. To changing the situation Как изменить ситуацию. instead of sitting and blaming ourselves all the time that I did the wrong thing. Вместо того, чтобы сидеть и обвинять себя, что я неправильную вещь сделала. This is But I just the change way. the situation. What did you say? I can't change the situation now because I had an amount of money that I spent doing something. I don't have the money to rebuild the house in a different way. Я уже не могу изменить решение. Это касается больших денег, которые уже вложены в строительство дома, и у меня сейчас нет денег, чтобы перестроить его. Then that is the situation. Тогда ситуация But такова. there is no one responsible for that situation to come. That's the point. Но нет того, кто ответственен за эту ситуацию. В And there will, of общем, course, be a solution to it somehow, конечно, будет у этого решения какое-то, in whatever way. каким бы оно ни было. There will be opinions, so maybe that was not a very good solution. Могут быть какие-то мнения, что, может быть, решение не очень But хорошее. the point is here that we are not actually responsible for its occurrence. Но суть в том, что мы не ответственны за то, что происходит. And just to see that this is how it is. Просто чтобы увидеть, вот как оно есть. And then we can come into the next part here. И тогда переходим к следующей That части, is an idea что есть идея, that it shouldn't be like this. что так не должно быть. And it is like this because I made a mistake. А оно вот так вот, потому что я ошибку So these two сделала. things are together. И вот эти две вещи, они идут вместе. So when we see that there is no one responsible for what happened, Итак, когда мы видим, что нет того, кто ответственен за то, что произошло, then you can take the next part. тогда можно перейти к следующей части. To cope with the idea that things shouldn't be like this. Справиться с идеей, что так не должно быть. So in this situation, in this moment, Итак, в этот момент, how is this moment experienced? как проживается этот момент Just now only. прямо сейчас, только How сейчас. was this moment felt? Как проживается этот If I момент, don't believe that it should be different from what it actually is. если я не верю, что он должен быть другим, чем он есть. Just let it sink in and wait, Amanda. Дай себе в это погрузиться и подожди, Аманда. Then it's more okay.
тогда это лучше. Mm. Because a protest Потому что протест, had always all of us are doing the whole days. который мы все постоянно делаем целыми днями, Life shouldn't be like this. жизнь не должна быть такой. It's so stressful Он такой напряженный. and so meaningless И это так бессмысленно, because it doesn't change what actually is. потому что это не меняет то, что есть. That is the most important point to see. Вот это очень важно увидеть, That the protest in itself actually doesn't have any power to change anything. потому что протест сам по себе, у него нету силы что-то поменять. We're not talking about the next moment, we're talking about this moment. Мы не говорим о следующем моменте, мы говорим об этом моменте. We are questioning what is actually real. Мы ставим под сомнение, что фактически, Yeah. реально Protesting against what is already the case is too late. протест против того, что уже есть, так уже слишком поздно. But when we believe this, it shouldn't be like this. Но когда мы верим, что так не должно быть, We don't feel good at all. мы вообще плохо себя чувствуем, We suffer. Yeah. мы страдаем. And we suffer because we believe a thought, which is total nonsense. Мы страдаем, потому что верим в мысль, которая является полной ерундой. I mean, it's total nonsense to question what is actually already here. Это полная ерунда ставить под сомнение то, что уже сейчас здесь есть. But there's a very Right. strong habit in all of us to do this. Yeah. Mm. Но у нас у всех очень сильная привычка, мы все это делаем. Yes, Amanda? There's this belief, and maybe for everyone it's same in different way, Yes. that if there's a longing for peace, for rest, and the belief is if these things had happened differently, then I would have that peace and rest. Убеждение такое, что есть состояние покоя, и есть вот такая мысль, что если бы я поступила по-другому, вот тогда бы был покой. And I know therefore that's on the world and conditional phenomenal things, and I do want the deeper peace that's not conditional on those things. И я знаю, что это происходит в мире обусловленности. Это не касается этого вселенского покоя. Это в мире обусловленности происходит. Sometimes the story Иногда личная история is so grabbing так захватывает, that we can't get any meditation even. что мы даже медитировать не можем. And we have to wait a little bit. Тогда нам надо подождать немного. But in principle, Но, в принципе, the peace is already here. покой уже здесь. It really nothing to do with the story. Реально, он вообще не затронут историей. Because the peace we are talking about is not the peace in the story. Потому что тот покой, о котором мы здесь говорим, это не покой внутри истории. It's a place which is outside the story, Это место, которое находится за пределами истории. which we just can ask yourself the question, am I here? Мы можем просто спросить, задать себе вопрос, я здесь? We come into some kind of place of just being here. И мы приходим в некоторое место бытия здесь. And there is always peace there, И в нем всегда есть покой. even in the midst of all kind of awful things happening in the story. Даже посреди всяких ужасных вещей, которые в истории происходят. But I know So- it's not so easy to hear this. Я знаю, что не так-то просто это слышать. That's why I'm saying that we also have to know that sometimes it's not possible Вот почему мы говорим, что иногда это невозможно. to meditate even, No. Медитировать даже. because the story is so extremely grabbing. Yeah. Потому что история так сильно захватывает. So instead of pushing ourselves down, just wait.
То есть вместо того, чтобы унижать себя, просто подожди. Not going for this non-dual. Oh, peace is always here. It's doesn't help. Не надо идти тогда в неделание и говорить себе, что здесь всегда есть покой. It Это becomes становится, becomes a theory. Okay. это становится теорией. Can I ask a question? When peace is known, really known, the peace beyond the story, can you feel at peace beyond the story and not at peace in the story, or not? Если покой все время здесь, если он всегда присутствует, то ты как чувствуешь, что этот покой за пределами истории и внутри истории тоже? Depending on what state you are in, actually. Это зависит от того, в каком Yeah. состоянии. You can see this peace inside, Ты можешь чувствовать этот покой внутри, but the journey is not finished. но путешествие еще не It's закончено. only discovery that inside there's a place which has always peace. Это просто обнаружение, что внутри есть место, в котором всегда есть покой. That peace is maybe always there in the background in daily activity as well. И даже, может быть, покой этот ощущается все время как фон во время повседневной жизни. But the next step in the journey is to discover that this body-mind system with all its luggage is here also. Но следующий этап открытия – это обнаружить, что в этот покой включена и вся история вместе со всем ее временем. And that can be a feeling of not peace at all. Вот это может ощущаться, как будто нет покоя. Because the story is still grabbing us. Потому что история по-прежнему захватывает нас. Until because we believe in a personal doer, a personal me. Потому что мы верим в личного деятеля и в личное «я», Who is responsible которое ответственно for making right decisions, и должна принимать правильные решения, controlling and has to fix life. контролировать и исправлять жизнь. And is, by the way, not good enough also. И, кстати, еще недостаточно хорошая. So as long as this idea is still in the system, Итак, пока эта идея по-прежнему присутствует в системе, having charge, power, и пока у нее есть заряд и власть, there can be a paradoxical situation. могут быть парадоксальные ситуации. Because in one place you are totally at peace. Потому что в одном месте ты тотально в покое. Or actually there's no one at peace even. Ну, фактически тут даже нет того, кто в покое. Because in the waking state there is no person. Потому что в состоянии пробуждения нет личности. So on the inside, deep down, there is a peace. Итак, внутри, глубоко внутри есть Which is покой, always there. который всегда присутствует. We're living on two levels. Мы живем на двух So the уровнях. second level is to live the story. Итак, второй уровень – это проживать And there историю. can be a lot of things happening all the time. И тут много вещей могут всяких All the происходить. frustrations and not peace coming Все фрустрация и беспокойство приходят, until the process has gone through. пока этот процесс весь не пройдет. Discovering that all these negative so-called emotions are based on a personal me belief. И пока не обнаружится, что все эти эмоции базируются на убеждении в том, что есть личное «я». Every time we don't feel good, Каждый раз, когда мы нехорошо себя чувствуем, whatever it is expressing itself as, как бы это ни выражалось, emotions, tension in the body, destructive beliefs, эмоции, напряжение в теле, деструктивные убеждения, every time каждый раз is only one reason. причина только одна. That is a belief in a responsible me, which is here now. Это убеждение в том, что есть ответственное «я», которое здесь есть, Arising, возникает having power, и имеет власть. maybe not even seen Его, может, даже и не видно, before we look more closely.
пока мы внимательно на него не And посмотрим. that belief in this responsible me is triggering all these emotions and attaching the body and destructive beliefs about ourselves and others. И вот это убеждение в том, что есть ответственное я, вот оно включает все напряжения в теле, эмоции и другие негативные убеждения о себе и о других. I will just go and light the light here because you don't see me so good. Just wait here, friends. Подождите минуточку, друзья, я свет включу, а то меня плохо видно. That is better, yeah? Это так лучше, Yeah. да? So the paradoxical situation can be Итак, могут быть парадоксальные ситуации, that on one level we is a total peace and another level is not peace at all. у нас на одном уровне есть тотальный покой, а на другом уровне вообще нет покоя. This is between awakening to this beautiful place inside before oneness comes. Это между пробужденным состоянием, когда оно уже пришло, но до того, как пришло единство. Can be a little bit painful actually, because if you don't understand what is really going on here. Это может быть fактически даже довольно больно, если вы не понимаете, что реально происходит. Confusing, but it's good to have the understanding to talk to somebody who has gone the path before us. Это может быть непонятно и запутывать, но хорошо, когда есть тот, кто уже через это прошел рядом. And many of you in the group are in this process now. И многие из вас в этой группе, они уже в этом процессе. You see this beautiful silence inside? Вы видите это прекрасное состояние And it's also тишины внутри. in the background during activity. Оно присутствует даже на заднем фоне But- во время But повседневной still, жизни. situations in your daily life is grabbing you. Но по-прежнему ситуации повседневной жизни вас захватывают. That's why we're using these tools Вот почему мы используем эти инструменты, to help to see oneness, which is already shining here. чтобы помочь увидеть единство, которое уже здесь сияет. Okay, Amanda, I will let you in now if you want to comment on this. Хорошо, Аманда, ты можешь еще что-то сказать? Okay, one question, because so I hear you and it helps definitely. So when the Buddha or Rama or you, there is a state of no suffering, even if things are falling apart or the body is being in pain, that ultimately, or is it always the paradox? То есть, когда я тебя слушаю, это, безусловно, помогает. Но вопрос такой, что может ли быть такое, что когда этот покой чувствуется, но в то же время чувствуется и боль? И Yes. что это за парадокс? Yeah, you say ultimately. Ты сказал, что проживается. So you mean in the enlightened state then? Yeah. Ты имеешь в виду, как это проживается в просветленном состоянии? Where this force shift to enlightened state. К просветленному состоянию есть 4 этапа перехода. In the enlightened state, doesn't matter what happens in the story at all. В просветленном состоянии не имеет значения вообще, что происходит в истории. There's no suffering at all. Вообще нету страдания. You don't have to wait until enlightenment, actually. Но вам фактически не обязательно ждать, когда That is a произойдет good просветление. news. Это хорошая новость. Because even in the first state, Потому что даже в первом состоянии, if the silence is established even in daily activity, когда состояние тишины уже утвердилось в повседневной жизни, there is a knowing. тогда есть знание, In this place, there is no suffering. что в этом месте страдания не And it существует. is a knowing that this is the truth. И есть знание, что есть истина. And there is a knowing that there is no person here И есть знание, что личности нет in that place. в этом месте. That is what we call awakening.
Вот это мы называем пробуждением. First seen during non-doing meditation, for instance, Например, вначале оно может быть увидено во время медитации and then неделания, it becomes more and more in the background, maybe in daily activity. а потом оно приходит все больше и больше на заднем плане в So повседневной the жизни. suffering stops actually already at the То awakening. есть в состоянии пробуждения фактически страдание уже прекращено. So it is knowing that actually there is no suffering and there is no me. Это знание, что фактически нет страдания и никакого я тоже нет. It's not a knowing intellectually. Конечно, это знание не It интеллектуальное. is a seeing that it is so. Это видно, что это так. So this next process is a very good question. Thank you. Тогда следующий процесс, вот этот вопрос очень Because хороший. the process from seeing the silence inside until we see that the silence is also outside. Вот по поводу этого процесса, когда мы от того, что есть тишина внутри, мы двигаемся к тому, что E- есть тишина также и снаружи. Even if the emotions can arise, and they do. Даже если эмоции тут возникнут, и Oh, они and возникают, I feel again I'm not good enough. опять я чувствую, что я недостаточно хороший. Anger may come. Может A злость lot прийти, of emotions may come. могут многие эмоции прийти, Destructive beliefs may come. разрушительные убеждения But могут there is прийти. also another place where you see that it is not true. Но также и присутствует и то место, в котором видно, что все это неправда. You see that this is just an unfolding, just taking away the misunderstandings going on. It's a process. Вы просто видите, что происходит какой-то процесс, распаковывается какой-то процесс. It's totally natural, И это абсолютно естественно. which means that it's just happening by itself. Это означает, что он просто происходит сам. Everything that has been misunderstood is just going away. И все, что было неправильно понято, оно просто уходит. But it's like you have a little girl have a thorn, in the finger, Это как, например, у маленькой девочки есть заноза в and пальце. you can use another thorn to take off the first thorn. И мы используем другую иголочку, чтобы достать эту иголочку. It can be a little bit painful during the process, Во время процесса это может быть немного больно. but it's a knowing that it's just something which it has to be done, and there's actually no suffering around it. Но мы просто знаем, что просто это надо сделать, и реального страдания здесь нет. It is a know that the old program is now running again. Это знание, что старая программа, она опять поднялась и работает. Now this responsible me is coming to the surface again. Опять вот это ответственное «я» поднялось на поверхность. I know there is no responsible me here. I know that from another place deep inside. Seeing it. Но я уже знаю, что ответственного «я» не существует. Я Have- уже сам увидел has- это из более глубоком состоянии. Not an intellectual understand it, seeing it. Когда это не интеллектуальное понимание, а видение этого. So the suffering in one sense stops with the first awakening. То есть в этом смысле страдание прекращается после первого пробуждения. But it can still be emotions arising. Но могут по-прежнему эмоции возникать. And they are built on the person we believe. All of them. Все они базируются на убеждении в личном «я». And that is seen that it is so. И становится видно, что это так. It is understood that it is so. Понимается, что это так. It doesn't have any power, Что у них нет власти really. реальной. It just seems to have. Это кажется, что она есть. And by using this tool and to have these talkings and individual sessions, we're becoming more and more aware of this. Но когда мы говорим об этом, используем эти инструменты и проходим через сессии, мы все больше этого осознаем. Because when we talked about this tool, how would this moment be felt if I don't question that it should be different from what it is?
Когда мы используем вот этот вот инструмент, как ощущается настоящий момент, если я не верю, что должно быть по-другому, чем есть? We can add something. Мы тут еще можем кое-что добавить. How it is for me. Как это для меня? This is what we mean. This is what we. This is Это то, что мы имеем в виду. the protest. It's implied in the protest. I don't like this situation. Этот протест, он как бы применяется к этому протесту. Мне не нравится эта They shouldn't ситуация. be like this. Так не должно быть. We mean for me. Мы имеем в виду для меня. We're not talking about the neighbor usually. Мы обычно говорим не про соседа. 99% of the cases we're talking about of me here. В 99% мы тут говорим о себе. So when we're using this tool about question the beliefs in question the present moment. Итак, когда мы используем этот инструмент по поводу настоящего момента, And not believing the negative thoughts about the future. и когда мы не верим в негативные мысли о будущем, We're talking about me also. мы тоже говорим о каком-то я. That's why all these tools, which we are starting with the concrete situations. Вот почему все эти инструменты мы начинаем использовать в конкретных ситуациях. The future, the present moment, I have to, and so on. Будущее, по поводу будущего, по поводу настоящего момента, по поводу я что-то должен и так далее. They are coming to one single point at the end. И в конце они все сходятся в одну точку. How is this moment felt when there is no personal me? Как ощущается настоящий момент, когда нет личного я? Not if there is no personal me. Не если нет личного я, When there is no personal me. а когда нет личного я. We can end this by using this little bit. И мы можем завершить все сейчас вот это немножко используя. For everybody. Для всех все. In your own language. На своем языке. How is this moment felt, experienced? Как проживается этот момент, как он чувствуется? When there is no personal me at all. Когда личного я вообще нет. Let it sink in and just wait. Погрузитесь в это и подождите. This is a truth. И это правда. We are stating the truth. Мы утверждаем истину. We're not fighting with the mind believing the opposite. Мы не боремся с умом, пытаясь поверить в противоположное. We don't try to replace one thought with another thought. Мы не пытаемся заменить одну мысль другой мыслью. We're just stating the truth. Мы просто утверждаем истину. There is no personal responsible me. Нету личного ответственного я. You live, you exist, of course, Вы живете, вы существуете, конечно, but not as a person in the story но не как личность в истории, who needs to fix life, которой надо исправить жизнь and so on. и так далее. I don't know if it's helping you, Amanda. Yeah, no, Не знаю, помогло ли тебе это, Аманда? it's been very helpful, and I'm grateful for the time and thank the group for Yeah. supporting me to have Okay. that time. Thank you. Thank you. Да, это очень Very, very good помогло. questions. Very important questions you put. Thank Это you. очень хороший вопрос. Спасибо. Очень важный вопрос. Someone else? Something else? Or Может быть, comments? еще что-нибудь еще? Комментарии? So this is the last
meeting before we start our retreat here in Turkey. Это у нас последняя встреча перед началом ретрита в Турции. And the retreat is 10 days, so we will have to cancel two Sundays meetings. И ретрит будет идти 10 дней, то есть нам нужно будет отменить 2 воскресные встречи. And then we will start the meetings again on Wednesday, the 13th. И после этого мы опять возобновим встречи в среду 13 числа. And then we'll have six days per week, as we had before. И потом мы можем начать уже делать 6 встреч в неделю, как мы и раньше Well, делали. we will put it on this WhatsApp group and Skype and Telegram. Мы это разместим в WhatsApp, Skype и Telegram. Okay, because it's the last time, maybe we can sit just in silence for a few minutes together. Поскольку это уже последний раз, мы сейчас можем несколько минут посидеть в тишине. Thank you very much. Спасибо большое.